Stanley muutti mielensä eikä halua enää olla täällä komerossa. Ah, second player. It's good to have you on board. I guarantee you can't do any worse than the person who came before you. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Stanley haluaa mennä WC:hen. Because the boss knows that what the boss says goes. If the boss suffers loses, then that's what the boss chooses. Extreme bathrooms. The time. Aika likainen peili. Täällä on taas asiat vähän eri tavalla kuin tonne pääsee. Tonnekin pääsee. Mikä panda? Business strategy. Shapes. Exclusive. Mike James talks about his new box. Onko se selostaja nyt kadonnut kokonaan? Hissimusiikkia. Mitä siinä lukee? Tarisee liikaa aina. A short history of jotain. Recommendations from the Overnight Committee tai Oversight Committee. Ei lue mitään. Mitä? A short history of relations between Poland and Austria-Hungary. Okei, miksi niillä on hississä jotain ensimmäisen maailmansodan historiaa? Eikö tää hissi vienyt minne? Kaksi samanlaista huonetta. Kun vielä tiedettäis kumpi on se alkuperäinen. Tai vaihtoehtoisesti sitä hissin ainoa funktio on täristää tässä paikalla, eikä se ikinä mene minnään. Ihan sama, ei se näytä minnään. Vielä. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. What could it mean? Stanley wondered aloud to nobody. He began wildly tearing through papers on the boss's desk, pulling books off the shelf, looking behind paintings, desperate for clues to his situation. But his attention was caught by a keypad behind the boss's desk. What could its purpose be? In fact, this keypad guarded the terrible secret that lay buried below his feet. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Stanley simply began entering random codes into the keypad, knowing full well the sheer statistical unlikelihood that this would ever result in a correct combination. If he knew that the combo was 2845, it would be another story entirely. But no, this is what he was going to do instead. Kyllä me se koodi vielä löydetään. Stanley just sat around twiddling his thumbs. Trying to input anything on the device was useless, since he could never possibly know that the combination was 2845. Kyllä se sieltä kohta löytyy. 2845. Kyllä se sieltä vielä löytyy.
Ei tässä meku korkeintaan muutama viikko. But it turns out that the panel's emergency override kicked in, and the door just opened all by itself. And Stanley got the hell along with the story. Well, whoop-de-doo. Mä tiesin, että me saadaan se vielä. No kovasti epäilyttää, että täällä on jotain, mitä mä vaan näen. En tiedä. Aliaita johtaja, se ei ole ikinä hyvä asia. Taas vaihdetaan leveliä. Mä en tiedä miksi sen pitää koko ajan ladata, kun me koko ajan kerätään näistä samaa pari leveliä uudestaan ja uudestaan. Tai no se haluaa ladata uudestaan. Oliko tää tällainen viime kerran? Just tää ei ollut tällainen viime kerran. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley would meet his violent death. Se olisi vähän. The door behind him was not shut. Stanley still had every opportunity to turn around and get back on track. Oli just sanonut, että se olisi vähän At kusipäisempi this homma point, laittaa. Stanley was making a conscious, Escape. concerted effort to walk Sinne. forward and willingly confront his death. Ja alusta varmaan taas. Mietin just, että loppuukaan tää peli ikinä, mistä mä en tiedä, milloin me päästään jonkunnäköiseen loppuun. As the machine whirred into motion and Stanley was inched closer and closer to his demise, it reflected that his life had been of no consequence whatsoever. Stanley can't see the bigger picture. He doesn't know the real story, trapped forever in his narrow vision of what this world is. Perhaps his death was of no great loss, like plucking the eyeballs from a blind man. So he resigned and willingly accepted this violent end to his brief and shallow life. Farewell, Stanley. Farewell, Stanley, cried the narrator, as Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, Stanley was obliterated as the machine crushed every bone in his body, killing him instantly. Uusi selostaja. On kaikilla mukavaa brittiaksentti noilla selostajilla. And yet it would be just a few minutes before Stanley would restart the game, back in his office, as alive as ever. What exactly did the narrator think he was going to accomplish? Mikäs paikka tää nyt se on? When every path you can walk has been created for you long in advance, death becomes meaningless, making life the same. Do you see now? Do you see that Stanley was already dead from the moment he hit start? This blueprint shows the office from the beginning of the game. The path from Stanley's office to the two doors was the first part of the game that was built. Sections have been added and altered throughout development through the core layout remains almost identical to the first iteration. Ja tässä on meidän toimisto ja sitten me kävellään täältä. Tossa on toi ensimmäinen valinta, että mennäänkö vasemmalle vai oikealle. Tässä täällä on. Olisiko täällä jossain? Siinä on ne 1, 2, 3, 4. No ei siinä selitetä mitä. Tää on ilmeisesti jonkun näköinen ihan oikea loppu. Aina saa kaikki sammutettua. Siinä on meidän tietokone ja
Tossa on ne erilaiset maalaukset, mitä me ollaan nähty. Onks täällä vielä mitään? Vasemmalle tai oikealle? Mitäs täällä on? Maintenance room. Niin toi on se mihin me mennään, jos me ensin mennään oikealle ja sit käännytään sieltä. Mikä tää on? Eipä päästy sit tollaseen loppuun, se kuulosti ihan lupaavalta, mutta tää on aika massiivinen tää museo. Der Narrator. No perhana. Will the game creator capybaras? Jotain ihmisten maileja tolle pelintekijälle. Mitäs täällä on? Puhelimia. Tollaista timeria me ei sit nähtykään. Mitäs täällä on? Tässä on näitä eri vaihtoehtoja. Löytyykö täältä enää? Niin on meillä ainakin yksi loppu vielä näkemättä, se missä me tehdään aina täsmälleen mitä toi selostaja haluaa. Et ehkä me vielä se kokeillaan ja mahdollisesti sen jälkeen sit lopetetaan jos... Se on valikko. Tää on aika massiivinen museo. Mitäs täällä on? Tuolla on jotain ja... niitä on jo. Mennään täällä alemmalle tasolle ja löydetään täältä. Mikäs paikka tää on? Outtakeja. No joo, jos haluatte kuunnella niitä, niin ostakaa peli ja pelatkaa tänne. Meillä on mennyt täällä museossa niin paljon aikaa, että yritetään nyt vaan löytää reitti ulos täältä. Kokeillaan sitä yhtä lopetusta ainakin vielä, että missä me seurataan sitä narratoria alusta loppuun. Oh, look at these two. How they wish to destroy one another. How they wish to control one another. How they both wish to be free. Can you see? Can you see how much they need one another? No, perhaps not. Sometimes these things cannot be seen. But listen to me. You can still save these two. You can stop the program before they both fail. Push escape and press quit. There's no other way to beat this game. Mä nyt tässä just mietin, että oliko se tosissaan kokeilla. Ehkä meidän olisi pitänyt ottaa ja katsoa mitä se tulee, mutta tosiaan pelataan vielä se loppu, jossa me neuvotaan sitä. This is the story of a... Skipataan vaan. Muistaakohan tää peli noita meillä aikaisempia, en tiedä. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Enää minusta ainakaan nämä tietokoneet on samalla tavalla, että tossa oli ekalla kerralla minusta se, mitä pystyttiin käyttämään. En tiedä. Voi olla, että siinä ei ollut oikeasti tarkoitus painaa kuittia ja painaa When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Tää kyllä ihan positiivinen yllätys, että mä en tiesin että minkälainen peli tää on. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office. Oh no, no, not again. I won't be part of this. I'm not going to encourage you. I'm not going to say anything at all. I'm just going to be patient and wait for you to finish whatever it is you enjoy doing so much in this room. Please take your time. Niin olin sanomassa, että kyllä se näköjään muistaa vielä edellisen kerran, mutta no joo. Mä hämärästi muistelen, että joku olisi sanonut, että jos täällä istuu 10 minuuttia, niin saa jonkun lopun, mutta en mä sitä nyt tässä ala tekemään.
Niin meillä on Coming to kokeiltu a kertaa kanssa, staircase, mitä tuolta Stanley walked alhaalta upstairs to löytyy, his mutta boss's office. kokeillaan nyt ihan vaan sitä loppua, missä me noudatetaan täysin ton ohjeita. Onks nää vielä auki? On. Money in the morning, money in the evening, money for breakfast, money crisp. Tässä on varmaan siis, tässä nyt menisi varmaan se 10 tuntia, 20 tuntia, kun kävis näitä kaikkia loppuja läpi. The moment he entered his manager's office, Stanley froze in his tracks. Not a living soul anywhere. Could he really be all alone? This was too much for Stanley to take. Too much for any man to take. He fell to his knees, bursting into half moans, half sobs, the guttural retching of life from a man denied any hope, any reason to keep going. Here on the floor he lay prone, paralyzed by fear for nearly a full hour. But when at last he began to move about and survey the situation, he found a keypad behind the boss's desk. What could it mean? Was it a sign of hope for Stanley's future? Alas, it was not. For although this keypad guarded the terrible secret of Stanley's past, it had been assigned a 4-digit code so devious and so random that no man could ever hope to guess it. Stanley was in such a rush to get through the story as quickly as possible, he didn't even have a single minute to just let the narrator talk. That kind of anxiety isn't healthy, so he relaxed for a few moments with some calming New Age music. Avan kamera. Feeling soothed and rejuvenated, Stanley calmly walked forward into the opened passageway. No, katsotaan mitä tällä kertaa tapahtuu. Päästäänkö me sinne oikeaan loppuun saakka? Se on niinku kova kiusaus, että esimerkiksi jos toistaa samaa, niin sanooko se eri kerran. Me voitais käyttää tuntikausia siihen, me kokeillaan jokaista asiaa 10 kertaa. Katsotaan, että saako erilaisia. Just tää kyllä nyt näytät taas ihan oikealta paikalta. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Noniin, katsotaan sen tällä kertaa, mitä me saadaan Now the tapahtumaan. monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? No, he refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never! It was unthinkable, wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy, or sad, or content. Walking, eating, working. All of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never... Katsotaan sen mitä tapahtuu. Se ei näköjään tosiaan ollut erilaisia selostuksia tohon. Blackness and a rising chill of uncertainty. Was it over? Yes! He had won! He had defeated the machine!
unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. Jotenkin mä And epäilen. yet, even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him, for it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. Whatever life he lives, it will be his. And that was all he needed to know. It was perhaps the only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. Stanley felt the cool breeze upon his skin, the feeling of liberation, the immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy. Sen pituinen se. Se oli jonkun näköinen loppu ainakin. Ja nyt tietysti aloitetaan taas alusta vai? Eiköhän se nyt ole. No vähemmän yllättäen taas. Mutta joo, eli eiköhän me lopeteta tää Let's Play tähän, että me ollaan 1,5 tuntia suunnilleen tässä käytetty ja aika monta loppua nähty. Mä muuten, onko tää käytävä erilainen kuin ennen? Kuvittelen kun avaa. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. No joo, tää jatkuu varmaan siis, jos mä en tiedä kuinka pitkällä, mutta joo. Tää Let's Play loppuu tähän, jos joku kiinnostaa nämä loput, niin kannattaa ostaa tää peli. Sen saa todennäköisesti Steamista jostain alesta muutamalla eurolla ja pelata itse. Tähän saa varmasti aikaa kulumaan ihan hyvin paljon enemmän kuin mitä me ollaan tähän mennessä käytetty, mutta tää on nyt ihan riittävän pituinen Let's Play.